Danas u studiju razgovaramo o jednom od najpopularnijih muzičkih instrumenta, gitari. I imamo priliku da ugostimo graditelje gitare koji nam dolazi iz Rusije i Grčke, a sa njima i profesor gitare koji će ujedno biti i prevodilac. Sa nama u studiju danas je Vasilije Toljić, profesor gitare. Dobar dan, dobro nam došli. Dimitris, Piiperdis, graditelj gitare i Sergej, Rusakov, također graditelj gitare. Welcome. Thank you. Hvala vam na pozivu. Evo, negdje bi bilo dobro najprije za Sergeja da postavimo jedno pitanje. To je negdje šta je vas najviše inspirisalo da postanete graditelj gitare? What inspired you to become a guitar luthier? Well, I was with the guitar since my childhood because my father played the guitar. And later on, I met the Spanish flamenco guitar, and it was like a fire inside. I wished to have such a guitar, but it was impossible. So I understood that I should build it. Od djetinjstva je bio uz gitaru, zahvaljujući svom ocu koji je svirao gitaru, a u jednom momentu je upoznao špansku flamenco gitaru, koja ga je posebno zainteresovala i želio je da ima takvu gitaru, ali pošto to nije bilo moguće, on se odlučio da nauči kako da je napravi. Vrlo zanimljivo. Same questions for you. Yes. Well, my story is that I was born in a family of woodworkers. So afterwards I studied a little music, and this combined together, and the need for a good guitar always drives you to the need to build one for yourself at first. But then it goes on and on and on, and you end up doing professionally. Dimitris je iz porodice drvodjelja, tako da je bio vezan za sam zanat, a oduvijek je volio muziku i tako u jednom momentu odlučio da te dvije ljubavi spoji. Iz potrebe za dobrom gitarom bacio se u to i onda je to postala i njegova profesija. Da li bi evo neko od vas u kratkim crtama mogao da nas provede kroz proces građenja gitare? Could any of you gentlemen bring us very briefly through the process of making the guitar? Who should be the first? It's quite simple. Can I do it? Yes, Okay. yes, please. You just pick up the right woods, the right materials to build the guitar. There's a certain structure for the building of the guitar, and everybody is doing it his own way, and the whole building process is ending up for a guitar. That's pretty much as simple as I can state it. But it's much more complicated. Teško je govoriti na prost način u tako kompleksnom procesu, ali važno je izabrati na početku prave materijale. Posle se prate određeni generalni koraci, ali naravno svaki graditelj to radi na svoj način i posebnosti samog procesa utiču na posebnost instrumenta. Evo, pitanje za Sergeja. Na koji način različite vrste drveta utiču na kvalitet gitare? In which way do the different kinds of wood influence the character of the guitar? Well, actually, the different kinds of wood have different properties, especially in acoustic. So, yes, for example, this is the cedar on top. And we believe, not only luthiers, but the musicians also, we believe that it gives to the guitar a darker sound, a sweet but the dark sound. And the spruce, which is very often used for the top of the guitar soundboard, provide more bright and clean sound, clear sound, something like this. Yeah. Različite vrste drveta imaju različita akustička svojstva i graditelji kao i sami svirači, muzičari potvrđuju da recimo kedar
koji se koristi na prednjoj ploči ove gitare daje jedan misteriozan, sladak ali taman zvuk. A sa druge strane, smreka koja se također često koristi daje gitari čisti i svjetli zvuk. Evo, pitanje za Dimitrija. Negdje, eto, zapravo kako balansirati između tradicije koju gitara ima kao instrument i nekih inovativnih zvukova? How do you balance tradition and innovation in your work? The traditional way to build a guitar is specific, and the innovation of the modern style of building guitars is questionable if it's an advantage or not, but it sure is a different guitar altogether. And I think there are both, in both worlds there are good guitars, both good traditional guitars and both modern guitars that are very good. And it depends on the luthier, his approach on the instrument. That is. On lično ne posmatra, recimo, modernije načine pravljenja gitara u svakom primjeru kao prednost nad tradicionalnim načinima, nego kaže da u svim načinima pravljenja postoje primjeri vrhunskih instrumenata. In your personal practice, maybe, what is the relationship? Do you tend to do it more traditionally, or? Yeah, I like the more earthly sound of the traditional guitars, so I try to bring out that sound in my guitars. Njegove gitare se više drže tog tradicionalnog puta zato što on voli taj tradicionalni, kako ga je on opisao, zemljani zvuk gitare. Evo, pitanje onda za Sergeja, nekako da idemo redom. Koliko je potrebno vremena da se napravi jedna gitara i šta je najizazovnije, koji deo gitare je najizazovnije napraviti? How much time does it usually take to complete, to make an instrument, and maybe what part is the most challenging? Challenging. It's funny. I built guitars since 1995, so I do not know what is most challenging for me, but yes, usually it takes about 2 months to build the guitar from scratch, from zero to finished guitars, because I use hand polishing technique, no spray guns with lacquer, nothing like that, only by hand, and it takes a lot of time. This process calls it French polishing with a shell lac. Sergej kaže da bi se on pravi jednu gitaru od samog početka pa do kompletiranog instrumenta za 2 mjeseca i to ide tako polako zato što on sve radi ručno, ne koristi mašine, ručno polira gitaru i takozvani French polishing, francusko lakiranje, koristi šelakom i pravi gitare od 1995. ali meni se čini da je on, kako je zaljubljen u tu umjetnost i u svoj zanat, da njemu ništa od toga nije zahtjevno. Da, nije zahtjevno, shvatam. Evo za pitanje za Dimitrija. Eto, kako biste opisali svoju umjetničku viziju kao graditelj? How would you describe your artistic vision as a luthier? It is always a constant struggle to improve. Each instrument you need to make it better than the previous one, and you need to find ways to do it. And this is the only fight you have with yourself and with the guitars. That's all. Za Dimitrisa ovaj proces je svaki put borba za poboljšanje, jer on želi da svaki njegov instrument bude bolji nego što je bio onaj prethodni i to ga i motiviše da nastavi, da uvijek istražuje, da se poboljšava, da bude što bogatije, što ljepše. Same questions for you? Same for me, okay. Well, my artistic vision is like that, to build a guitar with such a qualities that all the people in the hall listening to music
will enjoy, not thinking about the guitar. And the same about the musician. He should not think about the guitar. He should communicate to the audience. And the guitar should help him to impress all his emotions. It should be like a wave. So the guitar should be as good and so good that he can do it with easy. This is my point of view of luthier. Well, actually, one more specific part of artistry is the appearance of the guitar. So I have my own design and my own ornamentals, everything like that. Of course. Što se tiče vizualnog elementa, naravno Sergej ima svoj dizajn, svoje ukrase i to njegove gitare vizualno čini jedinstvenim, ali ono što je njegova vizija jeste to da gitara treba da bude toliko dobra da može savršeno da komunicira svim ljudima u sali, svakom članu publike, sve emocije koje muzičar preko te gitare želi da izrazi i da ona mu u tome pomaže apsolutno, tako da bude savršeno sredstvo. Za Dimitrisa, evo pitanje jedno. Koliko negde, kada dobiju porudžbinu da naprave jednu gitaru, koliko negde ta ličnost koja želi da mu se napravi gitara, koliko to ima uticaj na sam proces pravljenja gitare, da li ima uticaj uopšte? Does the unique personality of a musician, a guitarist for whom you are making the instrument, if you know them beforehand, of course, does it have an impact during the process? And if yes, in which way? Yes, the way each player handles the guitar is a guideline for a luthier who can make special setups or a special layout in the bracing of the guitar, which can adapt easier to the player. This is a fact. Yeah. Jeste svirač koji će gitaru svirati je vrlo bitan faktor i za Dimitrisa i on želi da svaku gitaru prilagodi jedinstvenim kapacitetima svirača da bi mu ona olakšala muzičku komunikaciju. Tako da on prilagođava razne karakteristike instrumenta svakom od gitarista koji će njegovu gitaru dobiti. Pa evo, možda bi bilo dobro da pitamo i naše goste koji su možda bili negde, ajde da kažemo, najizazovniji muzičari koji su naručivali gitare, možda neki poznati ili kojima je na neki način bilo malo teže napraviti gitaru i prilagoditi ličnostima. Which were the musicians for whom it was on one side maybe the most interesting and on the other the most challenging to create an instrument for, with some specific demands or specific musical personalities? Well, in my opinion, the most challenging thing to make the guitar for such a guys who thinking not about the sound but about the appearance of the guitar and demand the very special nice woods, which may be not so good for the sound. So it's very challenging to make the very nice guitar very in sound, in terms of sound. When you have such beautiful wood, but maybe it's not the best. This is challenging thing, Yes, but all other things I agree with Dimitris. Yes, all started when when the customer comes, when the musician comes to the workshop. So first, I should do to understand which kind of sound he prefer, which music he play, the way he play, his technique, something like this. Yes, and from this point, I decided which model I will choose and which materials. Sorry, man. No, my pleasure.
I will give my best. Thank you. Ono što je za njega najizazovnije jeste kada u mušterije traže da pravi gitare od određenih vrsta drveta koja možda imaju posebnu vizualnu ljepotu, ali nisu uopšte prikladne za dobar zvuk. I to je najizazovnije zato što se on trudi da napravi od njih gitaru koja dobro zvuči, jer je to njemu ipak imperativ i to je njena funkcija. Ali je to teško raditi s takvim Prije drvetom. nego izgled. Da. Ljudi koji preferiraju izgled od suštine, od samog zvuka instrumenta koji je nešto najbitnije. Sa druge strane, opštije govoreći, Sergej je potpuno saglasan sa Dimitrisom i za njega stvari kreću kada mušterija gitarista dođe kod njega u radionicu i tada on saznaje kakav zvuk mušterija ima u glavi, šta bi neko želio, kakvu muziku neko želi da svira, kako ima tehniku i onda odatle on personalizuje stvari i kreće u proces. Pitanja i za Dimitrisa i za Sergeja. Kako oni vide svet graditeljstva danas? A question for both of you gentlemen. How do you see the world of luthery today? It's an interesting question. Do you want to ask? Okay, I can do it. Actually, for nowadays, luthiers have access to different technologies. We can use electronic devices, measuring the sound, analyze the sound, everything like that. And this is the difference between nowadays and 19th century and first part of 20th century, probably, yeah. Yes, we have more tools, let's say. And it allows us to make better guitars with the best precision, something like this. Ono što je zanimljivo za današnje doba i trenutno stanje graditeljstva jeste da su graditeljima dostupne nove tehnologije koje im dozvoljavaju jedan nov stepen preciznosti, recimo elektronski uređaji koji mjere zvuk tačno, vibracije, koji omogućavaju da budu stvari preciznije nego što su ikad bile. I to je jedna objektivna novina u odnosu na tradiciju pravljenja gitara 19. vijeka i prve polovine 20. vijeka. Evo pitanje onda za Dimitrisa. Da li svoje znanje prenosi mlađim generacijama? Are you transferring your knowledge to younger generations of luthiers? It's kind of difficult to have like an apprentice or someone to teach because it's much more time consuming for your own guitars. But always you try to help people. That's how I learned because some people helped me, and it's natural. But the thing now that everybody has access to information through the internet and can do some things, but it's only on the basic. If you don't see it in front of you, it's much more difficult to accomplish something good. Dimitris kaže da sa jedne strane nije lako imati šegrta zato što taj proces podučavanja oduzima mnogo vremena od rada na sopstvenim gitarama, ali da on uvijek voli da pomogne ljudima zato što je tako i on sam učio. Pravo vrijeme su se našli ljudi koji su njemu pomagali i on ističe da, iako danas možda možemo naći više površinskog znanja o zanatu i umjetnosti graditeljstva, da je ipak neophodno imati ispred sebe instrumente, biti prisutan na licu mjesta da bi čovjek naučio istinski na dobar način. I evo za kraj negdje da Sergeja pitamo za savjet mladim budućim graditeljima gitare. Your advice to young luthiers or youngsters who would like to pursue the art of luthery? Well, first of all, I love to share my knowledge. And I have several apprentices. One of them was the first one is Nan in Granada, and he's very successful. And the last one in Russia. And next year I will take one Albanian guy. Okay,
What can I say for new generation? Always start from the classic, from the basics. From the basics. Well, actually, we believe. Well, I believe. Okay, I believe that the classical guitar is the model of Spanish luthier on 19th century, Antonio Jurado de Torres from Sevilla, Almeria, and his model now we believe is like a classical standard. So this is what I can advise to start from, to make the copies of the guitar, to understand how does it work. This is the first step. When you understand how does it work, you can go further. Jasno. Sergej kaže da on voli da dijeli znanje sa mladima i da je do sada imao 3 šegrta, prvi od kojih je sada u Granadi u Španiji, koja je kolivka klasične gitare, i jedan je Rus, a od iduće godine će imati jednog Albanca. A što se tiče savjeta mladima, treba početi od osnova, od klasika, što je u ovom slučaju Antonio Torres, španski graditelj iz Sevilje iz 19. vijeka, koji se smatra besmrtnim klasikom i polazištem za svakog. I on vjeruje da je to, da prvo mora da se nauči o tradiciji, da se to potpuno poznaje i onda čovjek ide svojim putem dalje. Tako je. Evo, Vasilije, negdje za kraj da najavimo festival gitare koji večeras počinje u Nikšiću. Trajeće 2 dana, dakle večeras i sutra. Tako je. Festival će od 21 čas, je li tako, i 30 minuta? 21 i 20 ili 30 minuta. Festival će početi inovativnim koncertom jednog od najvećih mladih gitarista na svijetu, može se reći potpuno objektivno, Lovra Peretića iz Hrvatske, koji je jedan fenomenalan gitarista sa impresivnom međunarodnom karijerom i mnogobrojnim osvojenim nagradima na takmičenjima. Nakon toga sjutra naši mladi gitaristi će imati priliku da uče direktno od njega. Držat će masterklase od 10 sati. U 3 sata publika će imati priliku, koju želimo ovim putem da pozovem, da nam se pridruži Televiziji Nikšić u multimedijalnoj sali, gdje će ova gospoda prezentovati svoje gitare. Biće izložba gitara i publika će moći da ih vidi izbliza, da ih čuje i da razgovara sa Sergejem i Dimitrisom. I kulminacija festivala će biti 19. međunarodno takmičenje gitarista, gdje ćemo čuti 3 izvanrednih mladih gitarista iz Grčke, Engleske i Francuske koji će se takmičiti za vrijedne nagrade. Sjajno. Hvala vam na gostovanju. Thank you for conversation. Thank you for inviting. Hvala vam na pozivu. Bilo nam zadovoljstvo svima, pretpostavljam.